Extracurriculars, my guidance counselor, Mr. Hopkirk, had a talent for telling students devastating news in the nicest of ways. We huddled together in his tiny box of an office. He avoided meeting my anxious eyes as he methodically jogged the pages of my application together against his desk into a neat rectangle. This is all fine, Marcus. Very well written. He hesitated, still not looking up. Your extracurriculars are weak though. I just don't see your spark. I frowned and opened my mouth. But he kept talking over me. Where's the passion for doing something that deeply matters to you? What separates you from every other qualified student applying to the University of Chicago? I felt as though he had punched in the stomach as I groped for an answer. The application was due in 2 weeks. It's not like I had any time left to build houses in South America or intern for some mental health clinic. Mr. Hopkirk shook his head sympathetically as he slid the papers back to me. Just apply to your safety schools and remember that U of C is a reach for a lot of kids. There's got to be something I can do to stand out, he shrugged. It's not over until your decision letters come back. Maybe something right around the corner will inspire you. I trudged home, kicking my feet through the fallen October leaves that littered the sidewalk. As I turned onto Kedzie Street, I found an orange and white striped wooden sawhorse blocking my path. The sidewalk had been closed for construction. A few large dumpsters lined the road, filled above the rims with torn drywall and crumbled bricks. I obediently crossed to the far side and glared at the sorry-looking construction site. A chain-link fence backed by green fabric surrounded the flattened piles of dirt. A lone, somewhat rickety 3-story walk-up of brown brick remained at the end of the block, just beyond the fence. Paper permits tacked to a wooden sign out front flapped in the wind. I was about to turn away when I saw a flicker of movement in one of the third-floor windows. An older woman briefly peeked out, then pulled the curtains shut. I waited for a few cars to pass and jaywalked across to read the permit. It quoted a bunch of ordinances at the top. Beneath that was a notice that 3200 Kedzie was due to be demolished the following week. The words, eminent domain, appeared several times among the legalese. My crappy day was nothing compared to losing a home. Wait a minute, before I let myself think too hard, I scampered up the warped wooden stairs and knocked. No answer. The 4 doorbell buttons suggested multiple units in the building, but none had names or numbers. I pressed each one in turn but still failed to get a response from inside. The owner was probably wise not to answer the door for a total stranger. Maybe she'd been hassled by the construction workers or was too busy fretting over the loss of her home. Maybe she didn't have to lose her home. I needed to show passion. Short of saving someone's life in the next week, this might be my next best option. If I could help this poor old lady, I'd have one heck of a story for my application. Hell no, we won't go. Hell no, we won't go. I'd gone home that night and furiously prepared. I was no longer Marcus Pearson, high school student. I was Marcus Pearson, freshly minted activist. I held my protest sign proudly as I marched in defense of my neighborhood. The yellow poster board announced, "Honk to save our city," in black bubble letters. A passing car gave me a quick beep. Beep. It was my 6th supportive honk of the day. I still hoped the resident or residents of 3200 Kedzie would come down to join me, but perhaps they weren't the protesting sort. The window shades all remained pulled down, obscuring any view of the inside. Hell no, I started up again when I felt a tap on the shoulder. I spun around to find myself staring at the broad blue uniformed chest of a Chicago policeman. His silver name tag read E. Gibbons. I cleared my throat and swallowed. "Can I help you, officer?" The policeman's voice was deep, with just a hint of a Midwestern accent. "Son, what do you think you're doing? U of C, here I come. I am exercising my right to free speech. The city is tearing down this irreplaceable building. I'm here to preserve the historic character of our neighborhood. Little late, don't ya think?" Officer Gibbons nodded his head at the surrounding empty lots. My cheeks felt warm. I didn't know about any of this until yesterday. The policeman took off his cap, revealing thinning black hair. He pursed his lips. "So, you don't live in this here building?" It was a statement,
Not a question, no, sir. But I have every right to be here. I am a proud Chicagoan protecting my city. What's all this really about? Someone is living in that building. Is it fair they lose their home? Did she ask you tea? Extracurricular cố vấn hướng dẫn của tôi, ông Hopkirk có tài kể cho học sinh những tin tức tàn khốc theo những cách hay nhất. Chúng tôi túm tụm lại với nhau trong cái hộp văn phòng nhỏ xíu của anh ấy. Anh ấy tránh bắt gặp ánh mắt lo lắng của tôi khi anh ấy xếp các trang trong đơn xin việc của tôi một cách có phương pháp lại với nhau trên bàn của anh ấy thành một hình chữ nhật gọn gàng. Mọi chuyện đều ổn, Marcus. Viết rất tốt, anh ngập ngừng, vẫn không nhìn lên. Mặc dù vậy, ngoại cảm của bạn còn yếu. Tôi chỉ không nhìn thấy tia lửa của bạn, tôi cau mày và mở miệng nhưng anh ta vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi. Niềm đam mê làm điều gì đó quan trọng đối với bạn là ở đâu? Điều gì ngăn cách bạn với mọi sinh viên đủ tiêu chuẩn khác đăng ký vào Đại học Chicago? Tôi cảm thấy như thể anh ta đã đấm vào bụng khi tôi mò mẫm tìm câu trả lời. Đơn đăng ký sẽ đến hạn sau 2 tuần. Tôi không còn thời gian để xây nhà ở Nam Mỹ hay thực tập cho một bệnh viện tâm thần nào đó. Ông Hopkirk lắc đầu thông cảm khi đưa giấy tờ lại cho tôi. Chỉ cần nộp đơn vào các trường học an toàn của bạn và nhớ rằng UFC là tầm với của rất nhiều trẻ em. Tôi phải làm gì đó để trở nên nổi bật. Anh ấy đã nhún vai. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi thư quyết định của bạn gửi lại. Có thể một cái gì đó ngay quanh góc sẽ truyền cảm hứng cho bạn. Tôi lê bước về nhà, đạp chân qua những chiếc lá tháng 10 rơi vương vãi vỉa hè. Khi tôi rẽ vào phố Kexi, tôi thấy một con ngựa cưa bằng gỗ sọc cam và trắng đang chặn đường tôi. Vỉa hè đã bị đóng cửa để xây dựng. Một vài thùng rác lớn xếp dọc con đường, bên trên các đường viền bằng vách thạch cao rách nát và gạch vụn. Tôi ngoan ngoãn băng qua phía xa và trừng mắt nhìn công trường với vẻ xin lỗi. Một hàng rào liên kết bằng dây chuyền được bọc vải xanh bao quanh những đống đất san phẳng. Một lối đi 3 tầng đơn độc có phần ọp ẹp bằng gạch nâu vẫn nằm ở cuối khu nhà. Ngay bên ngoài hàng rào, giấy phép được dán vào một tấm biển gỗ phía trước bay phấp phới trong gió. Tôi định quay đi thì thấy một trong những cửa sổ tầng 3 có chuyển động chớp nhoáng. Một người phụ nữ lớn tuổi ló đầu ra sau đó kéo rèm cửa lại. Tôi đợi một vài chiếc xe chạy qua và lạng lách qua lại để đọc giấy phép. Nó trích dẫn một loạt các sắc lệnh ở trên cùng. Bên dưới đó là một thông báo rằng 3200S Kexi sẽ bị phá rỡ vào tuần sau. Các từ miền nổi tiếng đã xuất hiện nhiều lần trong số những người hợp pháp. Ngày tồi tệ của tôi chẳng là gì so với việc mất nhà. Đợi tí, trước khi để bản thân suy nghĩ quá nhiều tôi bước lên cầu thang bằng gỗ cong vênh và gõ. Không có câu trả lời. 4 nút chuông cửa gợi ý nhiều đơn vị trong tòa nhà. Nhưng không có nút nào có tên hoặc số. Tôi bấm lần lượt từng cái nhưng vẫn không nhận được phản hồi từ bên trong. Người chủ có lẽ đã khôn ngoan khi không mở cửa cho một người hoàn toàn xa lạ. Có thể cô ấy đang gặp rắc rối với công nhân xây dựng hoặc quá bận rộn lo lắng về việc mất nhà của mình. Có lẽ cô ấy không phải mất nhà. Tôi cần thể hiện niềm đam mê, không thể cứu mạng ai đó trong tuần tới. Đây có thể là lựa chọn tốt nhất tiếp theo của tôi. Nếu tôi có thể giúp đỡ bà lão tội nghiệp này, tôi sẽ có một câu chuyện rất hay cho đơn đăng ký của mình. Không, chúng ta sẽ không đi. Không, chúng tôi sẽ không đi. Tôi đã về nhà vào tối hôm đó và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tôi đã không còn là Marcus Pearson, học sinh trung học. Tôi là Marcus Pearson, một nhà hoạt động mới được đúc kết. Tôi tự hào giơ tấm biển phản đối của mình khi diễu hành bảo vệ khu phố của mình. Tấm áp phích màu vàng thông báo, bấm còi để cứu thành phố của chúng ta, trong các chữ cái bong bóng màu đen. Một chiếc xe chạy qua nhanh chóng kêu bíp bíp, đó là tiếng còi ủng hộ thứ 6 của tôi trong ngày. Tôi vẫn hy vọng cư dân hoặc cư dân của 3200 Kexi sẽ xuống tham gia với tôi, nhưng có lẽ họ không phải kiểu phản đối. Tất cả các tấm cửa sổ vẫn được kéo xuống, che khuất mọi tầm nhìn của bên trong. Không, tôi bắt đầu lại khi cảm thấy có tiếng gõ vào vai. Tôi quay lại và thấy mình đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực rộng lớn mặc đồng phục màu xanh lam của một cảnh sát Chicago. Bảng tên màu bạc của anh ấy có chữ E-Gibbon. Tôi hắng giọng và nuốt nước bọt. Tôi có thể giúp gì không, cảnh sát? Giọng của viên cảnh sát trầm ấm, chỉ có một chút giọng miền Trung Tây. Con trai, con nghĩ mình đang làm gì? Ô của C, tôi đến đây. Tôi đang thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Thành phố đang phá bỏ tòa nhà không thể thay thế này. Tôi ở đây để bảo tồn đặc điểm lịch sử của khu phố của chúng tôi, chậm trễ một chút, không nghĩ sao? Sĩ quan Gibbon gật đầu trước những lô đất trống xung quanh. Má tôi cảm thấy ấm áp, tôi không biết về bất kỳ điều gì trong số này cho đến ngày hôm qua. Người cảnh sát cởi mũ lưỡi chai, để lộ mái tóc đen mỏng.
Anh mím môi, vì vậy, bạn không sống trong tòa nhà này ở đây. Đó là một tuyên bố, không phải là một câu hỏi. Không, thưa ngài, nhưng tôi có mọi quyền ở đây. Tôi là một người Chicago tự hào đang bảo vệ thành phố của mình. Tất cả những điều này thực sự là gì? Có ai đó đang sống trong tòa nhà đó? Có công bằng không khi họ mất nhà? Cô ấy đã hỏi bạn.